Hi viewers, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஆதார் கார்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்றதுன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் குரோம்குள்ள போனோனே கூகுள்னு சொல்லி டைப் பண்ணணும். கூகுள்குள்ள போனக்கப்புறம் அதில் ஆதார் டவுன்லோட் சொல்லி டைப் பண்ணணும். ஆதார் டவுன்லோட்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணக்கப்புறம் உங்களுக்கு டவுன்லோட் UIDAIன்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்கை வந்து கிளிக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் டவுன்லோட் ஆதார்ன்றதை கிளிக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆதார் நம்பரோட நம்மளோட ஆதார் நம்பர் 12 டிஜிட் நம்பரை அந்த இடத்துல டைப் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கேப்சா வெரிஃபிகேஷன், அதாவது அந்த இடத்துல கேபிட்டல் அண்ட் ஸ்மாலில் கொடுத்துருப்பாங்க, அங்கே கொடுத்துருக்கதை அப்படியே டைப் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் சென்ட் ஓடிபின்னு சொல்லி கொடுக்கணும். சென்ட் ஓடிபி கொடுத்தக்கப்புறம் நீங்கள் ஆதார் கார்டில் என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு உங்களுக்கு ஒரு 6 டிஜிட் ஓடிபி நம்பர் வரும். அந்த 6 டிஜிட் ஓடிபி நம்பரை அந்த இடத்துல டைப் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து டிட் யூ நோ தட் யூ கேன் ஆர்டர் ரீப்ரிண்ட் ஆஃப் ஆதார் லெட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா, அதில் வந்து நம்ம எக்ஸ் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரீப்ரிண்டர் ஆதார் லெட்டரில் டிட் நாட் ரிசீவ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வெரிஃபை அண்ட் டவுன்லோடுறதை கிளிக் பண்ணணும். வெரிஃபை அண்ட் டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணக்கப்புறம் இந்த கார்னரில் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும். இப்போ டவுன்லோட் ஆகிருக்கு. டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் அதை கிளிக் பண்ணோன்னே பாஸ்வேர்ட் ரெக்கார்ட் கேட்கும். அதில் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும். பாஸ்வேர்ட் வந்து உங்கள் ஆதார் கார்டில் உங்களோட நேமில் ஃபஸ்ட்டு 4 லெட்டரை வந்து கேபிட்டல் அடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட டேட் ஆஃப் இயரை வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்துடணும். சப்மிட் கொடுத்தோன்னே இப்போ ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள் உங்களோட ஆதார் கார்டு. டாப்பில் டவுன்லோட் சிம்பிள் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும். இப்போ சேவஸ்ன்ற ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அதில் நீங்கள் எந்த நேமில் சேவ் பண்ணுறீங்கிறத ஃபைல் நேமில் டைப் பண்ணணும். டைப் பண்ணி முடித்தோடனே எந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் சேவ் பண்ணுறதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ்னு சொல்லி கொடுத்துடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.